Excellent. So How many days do you think? good. Breathe. All set? Ready to get checked? Ready. Okay, come on back. So, any particular issues today? Just some back pain here. I feel like Okay. I'm like slouching a little Okay. bit. All right. Anything else? No, just like a little bit of my lower back Okay. is hurting. All right. Let's go face down. So we're going to check all those areas. Feel that? Yeah. Okay, so this bottom bone is out of alignment, it's pressing on the nerves, and that's what goes down into the muscles of the inner unit. Also the bladder and reproduction. So we're going to make an adjustment right here. Los huesos de esta parte de abajo de la espina están fuera de lugar y eso le pone presión a los nervios y esos nervios van hacia los músculos que están en esa área de la espalda baja y también van a los órganos de esa área también. That bone, so it's going to get good nerve supply to those areas so it functions better, okay? Let's go face down. Entonces movimos ese hueso y le quitamos presión al nervio y eso va a permitir que los músculos y los órganos en esa área funcionen apropiadamente. Okay, start to feel this right here. Right there. So this area is going to affect more of like the nerves coming out here. You have a bone out right there. It's going to affect things like the stomach, the liver, gallbladder, pancreas. Entonces ese hueso que está fuera de lugar en esa área de la espalda, eso afecta en el estómago, el hígado y el páncreas. Right at that, so it's giving all those organs good nerve supply. Entonces esos órganos ahora deberían tener mejor función. So you have a bone out right here at the very top that can give you headaches, También, sinus problems, and dizziness. también este hueso de acá de arriba del cuello que está fuera de lugar y eso puede causar dolores de cabeza, mareos también. Also, you have one down lower, and that's going to affect more the bones out here, and that's going to affect the shoulders, down the arms, and the thyroid gland. También otro hueso en la parte de abajo del cuello que puede afectar los nervios, o sea, los músculos de los hombros y también la tiroide. This top one, breathe. We just corrected those in the neck. It's giving a good nerve supply. When the body is in balance, it gets stronger. Entonces al corregir esos huesos también, cuando el cuerpo está en balance, tiene más fuerza y funciona apropiadamente. Power's on. Thank you. You're welcome.